Safira. I'm 23 years old and I'm a student. My height is 160 cm and I weigh 60 kg. Hai, nama saya Zaitun. Berat saya 75 kg. Berat kan? Tinggi saya 165 cm. Umur 49 tahun. Saya bekerja sebagai senior manager di Qaseh KL. Hi, Assalamualaikum. My name is Lydia Sarfina. I am 25 years old. My weight is 46 kg and I am 147 cm in height. I work as an architect. In my understanding, balanced diet is a diet that consists of carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals, and also water for us to stay healthy and provide us energy throughout the day. So throughout the day I will eat twice, lunch and dinner. I usually skip breakfast, although I know that's not a good thing to do. So for lunch I usually take rice and I make sure to have some protein, whether it to be fish or chicken, and I will have some veggies on the side. And for dinner, I usually take much simpler carbs like bread or noodles, and in between meals, I snack on fruits and biscuits, and on a good day, I eat some ice cream. And that is my daily meal plan. Thank you so much. Bye-bye. For my daily meals, breakfast, I usually take bread, cereals or fruits, just a simple breakfast. And as for lunch and dinner, I will eat rice with proteins, proteins such as chicken, fish or meat, and I will make sure that I have vegetables on my plate. So that's all from me. Thank you. Diet seharian saya start from breakfast. Breakfast sangat penting, tapi saya jarang breakfast. So jangan tiru saya, kita mesti ambil breakfast. So bila saya tak ambil breakfast, saya cepat lapar. Jadi saya ambil early lunch dalam pukul 12 ataupun pukul 1. Lunch saya ambil nasi sebesar penumbuk. Of course ada sayur, ada ikan ataupun ayam. Saya jarang ambil daging merah. Saya jarang. Selepas lunch, saya juga ambil early dinner di antara pukul 7 sehingga pukul 8. Sama juga saya makan sama macam yang saya makan lunch tadi, nasi sikit, lepas tu kuantiti banyak on sayur ataupun ikan. In between, kalau saya lapar di antara lunch dengan dinner, apa saya buat? Saya makan buah-buahan ataupun kadang-kadang terbabas makan kudapan macam aiskrim ke, macam coklat ke, tapi jaranglah saya makan benda tu. Okay, so bila early lunch and dinner, biasanya selepas dinner macam pukul 11 ke, kalau saya ada kerja waktu malam, saya belum tidur lagi, saya pun cepat lapar juga. Jadi apa saya buat, saya akan makan buah-buahan ataupun saya minum air kosong banyak-banyak supaya perut saya rasa kenyang lah. Tapi biasa saya akan ambil buah, saya banyak makan buah. Sebab saya kerja dalam bidang retail, saya selalu berjalan banyak. Jadi dalam setiap hari kadang-kadang saya boleh berjalan 10,000 step lah. So saya rasa dah ada exercise kat situ, dan kadang-kadang juga saya akan buat exercise ringan lah, macam 3 kali seminggu ataupun bila saya ada waktu ke lapangan. So itulah diet saya setiap hari daripada pagi sampai malam. Thank you.